Good morning, everyone. I hope everyone is doing well. And today, to learn a little about pulmonology and radiology. So let's have a look what pulmonology is. Yeah, pulmonology is also called as pneumology, and it deals with the respiratory tract. Means earlier I told you మన respiration గురించి అంటే lungs take in oxygen and release carbon dioxide, and lungs are helpful in purification of the blood and everything. So ఇవన్నీ ప్రాసెస్ జరిగేది ఎక్కడంటే లంగ్స్ లో అనమాట. సో లంగ్స్ చదివే స్టడీని పల్మనాలజీ అంటారు. సో ఇన్ పల్మనాలజీ the main thing what happens is hello there is so let's have a look at the respiratory system. మన రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో ఏమవుతుందంటే pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, all these things, they help us to supply the blood with oxygen so that it can be sent to all the parts of the body. So in respiratory system, the organs and the tissues that allow us to breathe, for example, nasal passages, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, వీటన్నిటి primary function అంటే that they carry the blood with oxygen to all the parts of the body. So there are some diseases which occur in the lungs or in the respiratory system. So ఈ diseases ఏమొస్తాయంటే COPD, you can take it as chronic obstructive pulmonary disease. In short, it is called as COPD. And asthma, we might have heard it about asthma. And pneumonia, tuberculosis, in short, it is called as TB. Lung cancers, pulmonary fibrosis, acute and chronic respiratory failure. Acute and severe anamata. Chronic. See, more. So, respiratory system failure avadam kuda jarugutuntadi. So, these are the conditions which happen in this. And
Sorry. So how do they diagnose? Doctors ఎలా diagnose చేస్తారు? అంటే lungs లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? లేకపోతే ట్రాకియాలో ప్రాబ్లం ఉందా? రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్‌లో ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది? ఎంత ఎక్స్‌టెంట్‌కి ఉంది అని. So they take the help of the radiology department and they try to identify the disease. So how do they identify the disease or how do they diagnose the disease? They diagnose the disease with the help of chest x-rays or CT scans. వినంటే చాలాసార్లు CT scans అని. And then they also use many other ways to diagnose the disease and the extent of the disease. అంటే డిజీజ్ ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయింది, సో లేకపోతే దాని సివియారిటీ ఎంతవరకు ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇలాంటి టూల్స్ అని వాడుతుంటారు. ఎక్స్రేస్ అని, సిటీ స్కాన్స్ అని, మ్యామోగ్రఫీ అని, ఆర్ ఎండోస్కోపీ అని, డిఫరెంట్ starting from the blood test also. And based on the extent of the disease, treatment అనేది vary అవుతూ ఉంటుంది, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్ డిసీజెస్ ఎందుకు వస్తుంటుంది? ఎక్కువ స్మోకర్స్ అంటే చైన్ స్మోకర్స్కి వస్తూ ఉంటుంది. ఆర్ డ్యూ టు హజార్డస్ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రెసెన్స్ అనమాట. అంటే మనకి కెమికల్స్ ఎక్కువ ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల కూడా లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంటుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ లంగ్స్ డిసీజెస్. సో అందుకని బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే డ్రగ్స్ దగ్గర నుంచి టాబ్లెట్స్, ఇంజెక్షన్స్ అండ్ ఇన్హేలర్స్ అండ్ finally at the end when there is no other go, they go for surgery anamata. So these are the various kinds of treatment approaches. So let us study about first one, that is asthma. So all of you know about asthma, you might have heard it. So it's a chronic respiratory condition. Chronic means severe respiratory condition by inflammation and narrowing of the airways. So when we see the next slide, you can see the air passes through this. When the air passes here, because of the swollen lining means because idantha swelling ఉండడం వల్ల excess mucus will be there. I think you know the meaning of mucus. When you have running nose అంటే కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి మ్యూకస్ ఫీల్ అవుతుంటాం. మ్యూకస్ అంటే in Telugu it's I don't know in Telugu, I'm just checking. Mucus means like a sticky substance which comes out from the nose, running nose and the cold nose. So everything blocks over here. As a result of this, we will not be able to breathe properly, or the flow of the oxygen does not go properly. And then we will be having this asthma. ఈ ఆస్తమా వల్ల ఏమవుతుందంటే వీజింగ్ వస్తుంది అండ్ దగ్గడం, తుమ్మడం అండ్ continuous coughing. Allergies will be there. In case some people stay in dust related areas, అంటే ఎక్కువ డస్ట్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే పెర్ఫ్యూమ్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఎలర్జీ వస్తుంటది, అందుకే డస్ట్ ఎలర్జీ అంటారు. సో ఆస్తమా ఇస్ అ వెరీ క్రానిక్ డిసీజ్ అండ్ ఆస్తమా కమ్స్ because these linings are totally filled up with mucus. Excess mucus will be filling it up and the muscle tightens over here. See, this is a normal lung. This is a normal lung and everything, the arteries are in a normal condition, whereas here it is blocked over here. And then we have COPD. So here you can see over here, normal bronchial tubes, how they are, the air passes through very, very easily. But whereas in inflammation, swelling, in the asthma, here also in COPD, we have excess mucus, that slippery, sticky substance will be there. అంటే మనం జలుబు వచ్చినప్పుడు ఎలాగా కోల్డ్ ఎలా వస్తుంటది, స్టిక్కీగా all that mucus will be there. And then there will be alveolar membranes breakdown. సో ఇవన్నీ membranes అని బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల కంజెషన్ అయిపోతుంది, అంటే బ్లాక్ అయిపోతుంది. And the air will not be able to go freely. As a result of this, there will be coughing, or there will be weakness, or there will be shortness of breath, or discomfort will be there in the chest. So in the COPD, this COPD is caused due to smoking, or due to the factory smoke, or genetical disorders. Yeah, somebody raise the hand, please.
you can communicate with me in my mobile number. I'm telling once again, it's 812-123-1232. I repeat, 812-123-1232. If anything is there, please chat with me by WhatsApp. I'll get back to you. Next, we have pneumonia. I think all of you know what pneumonia is. So when you see these lungs are inflamed, means blown up a little bit. And as a result of this, we have breathing problems. So what are the common problems in pneumonia? Continuous cough will be there. Persistent cough means continuous cough. And దగ్గినప్పుడు yellowish or greenish mucus will be there. And sometimes filled with a little bit of blood also. We get high fever and accompanied by chills, చలి జ్వరం వస్తుంటది. Shortness of breath, unable to breathe properly. Chest pain will be there, excessive pain in the chest. అంటే షార్ప్ పెయిన్, సివియర్గా ఏదో సూదులతో గుచ్చుతున్నట్టు పెయిన్ ఉంటుంది. స్టాబింగ్ పెయిన్ అంటే ఎవరో పొడిచినట్టుగా పెయిన్ ఉంటుంది. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్, or sometimes the people keep on breathing very fast, abnormal breathing. All these things happen. And sometimes the nails or the lips also become bluish anamata. So these are the symptoms of pneumonia. Pneumonia gani, asthma gani, COPD means chronic obstructive pulmonary disease. In short, it is called as COPD. Ivanni entante, they are related to the lungs diseases, pulmonary diseases. Pulmonary means lungs in the respiratory tract. We have TB also. We might have heard about TB earlier. Earlier, it was more. Now, due to the care taken by the government, now it has subsided or almost come to zero. Tuberculosis is a very dangerous disease. So, the contagious bacteria keeps on spreading. The first time, it affects the lungs. Then it keeps on spreading to the other parts also. So, it is an infectious disease that usually affects the lungs. And it is caused by a single infectious agent. So this tuberculosis is very, very dangerous. And if at all it is not treated properly, it may spread to the other parts of the body. అందుకే టీబీ పేషెంట్స్ చాలా సన్నగా ఉంటారు, వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా దగ్గుతూ ఉంటారు, అండ్ వాళ్ళు చాలా వీక్ ఉంటారు, అండ్ దే హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీదింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ lung cancer. Several times I told you what is meant by cancer. So when you observe cancer, cancer is a harmful growth of the tissues. Zane. So harmful growth, harmful growth of cells in the tissues, they keep on spreading from one part to the other part, from one tissue to the other tissue. These cells grow avadam valla abnormal growth of cells will be there. They keep on spreading anamata. So lung cancer refers to the uncontrolled growth of abnormal cells. So it may be in one lung or it may be in both the lungs. So these cells can form tumors. I told you earlier, tumors ante two types of tumors unnai. One is malignant tumor, ante dangerous tumor, or one is a normal tumor. Tumors ante painless swellings inside the body. So ee tumors konni dangerous untai, konni harmless untai. So as a result of the tumors, the lung does not function properly. And this cancerous cells, they keep on spreading to the other parts of the body also. So lung cancer can be divided into two kinds: small cell lung cancer and non-small cell lung cancer. So cancer ఎందుకు వస్తుంది? Earlier I told you, when we have a quick recap, Zane. So here COPD comes due to smoking or inhalation of poisonous chemicals or genetical disorder. And here also we get the same thing. Cancer ఎందుకు వస్తుందంటే due to excessive smoking or air pollution or random exposure to chemical substances or exposure to harmful dangerous substances. ఇలాంటి వల్ల అంటే harmful substances ని inhale చేయడం వల్ల కానీ స్మోకింగ్ వల్ల కానీ మనకి క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉందన్నమాట. స్లీప్ అప్నియా. when you visit a pulmonologist, pulmonologist ante lungs ki sambandhinchina doctor. When you consult a pulmonologist, then sleep disorder specialist అని ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే
so many of us will be having the disorder in sleep. అంటే సరిగ్గా పడుకోలేరు అనమాట. అండ్ వైల్ బ్రీదింగ్ దే గెట్ స్నోరింగ్ అంటే గురక పెడతా ఉంటారు. ఆర్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు స్లీప్ ప్రాపర్లీ అండ్ దే విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్. మధ్య మధ్యలో లేస్తుంటారు. సివియర్ హెడేక్ విల్ బి దేర్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఎందుకంటే నైట్ సరిగ్గా పడుకోరు కాబట్టి. సో this as a result of this means obstructive sleep apnea means there will be obstruction in the passage of air. So you can see obstruction means there will be break of the passage, blocked airway. See, the air will be flowing like this, but here it is blocked. It is block ayipodam valla. You can see the cursor. When the air is blocked over here, the person will not be able to sleep properly. So he will be awakened. అంటే మధ్య మధ్యలో నిద్రలో లేస్తుంటారు. And so many times he wakes up frequent గా, అంటే హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి కానీ లేకపోతే 10 minutes ఒకసారి అతను నిద్ర లేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే బ్రీదింగ్ సరిగ్గా రాదు కాబట్టి. సో హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ రెస్ట్ఫుల్ స్లీప్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్నోరింగ్ కానీ, వేకింగ్ అప్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్, అండ్ సరిగ్గా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ హెడేక్ ఉంటుంది. సో ఈ స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఏమంటారంటే స్లీప్ apnea అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ sleep apnea. So this sleep apnea is also controlled by pulmonologist. Next, we have bronchial tubes over here. See, bronchial tubes means trachea. This is called as trachea. And right lung, left lung. Earlier I told you cancer may affect one lung or it may affect both the lungs. ఈ bronchial tubes లో, when you observe here in these bronchial tubes, see, you can see the bronchial tubes. These are bronchial tubes. In these bronchial tubes, a lot of mucus is filled. Mucus అంటే చెప్పాను మీకు, జలుబు వచ్చినప్పుడు, రన్నింగ్ నోస్ వచ్చినప్పుడు స్టిక్కీగా చీమిడి ఇలా అదే కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది a lot of mucus is filled in this bronchial tubes. ఈ mucus అంతా fill అయిపోవడం వల్ల the people will not be able to breathe properly, and as a result they have chest pain, and as a result they have cough, and as a result they will be having excessive discomfort in breathing. So the next one is bronchiectasis. Bronchiectasis means abnormal widening and scarring of the bronchial tubes. మీకు ఇందాక చెప్పాను bronchial tubes అని. These bronchial tubes will be widened a lot, అంటే ఎక్కువ పెద్దవైపోతాయి, leading to chronic cough, excessive cough will be there, and mucus production will be there. సో ఎప్పుడైతే ఇవి ఎక్కువ వైడన్ అయిపోతాయో, ఈ వైడెండ్ ఏరియాలో అంతా మ్యూకస్ ఫిల్అప్ అయిపోయి ఉంటుంది, అండ్ దెన్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్. హియర్ there will be infections over this, ఎందుకంటే ఇవి ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్ అంతా వైడెన్ అయిపోతాయి, ఎన్లార్జ్ అయిపోతాయి. ఎన్లార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎన్లార్జ్ అయిన స్పేస్ లో అంతా మ్యూకస్ ఫిల్అప్ అయిపోయి ఉంటుంది. మ్యూకస్ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దే విల్ బి కాఫింగ్ రిపీటెడ్లీ ఆర్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్స్. Now let us go through the next one, pulmonary hypertension. Hypertension means, hyper means more. High blood pressure will be there in the pulmonary arteries. So these pulmonary arteries, they carry oxygen poor blood from your heart to your lungs. So first we blood when they carry oxygen poor blood to your lungs, they will not be able to carry in the regular way. So there will be irregularities, breaks will be there. So due to that, we get heart diseases or lung diseases or hypoxia. So if anything is there, pulmonary hypertension is there, then we have to consult a pulmonologist. This is also a kind of disease related to the lung and which affects the heart. So you can see over here, normal pulmonary artery. See how it is broad, and narrow pulmonary artery. See here it is contracted. Contracted means shorten అయిపోయింది అన్నమాట. So these pulmonary hypertension causes your pulmonary arteries to become narrow. So ఈ hypertension వల్ల arteries అన్ని ఏమైపోతాయి, narrow అయిపోతాయి. So narrow అవ్వడం వల్ల oxygen poor blood does not reach your lungs, and when
the lungs do not get the oxygen, then it does not function properly. Allergic rhinitis. Allergic, in the word only it is there. So ఈ nasal passages వల్ల, ఈ nasal passages లో అంటే నాస్ట్రిల్స్ నుంచి వెళ్ళే passages లో డస్ట్ కానీ, లైక్ యానిమల్ డాండర్ కానీ, ఆర్ ఎనీ కెమికల్ స్మాల్ మైన్యూట్ థింగ్స్ కానీ స్టిక్ ఆన్ అవ్వడం వల్ల there will be sneezing. Sneezing means smooth ఉంటారు. Itching sensation will be there. Nasal congestion will be there. అంటే nostrils block అయినట్టు ఉంటుంది. అండ్ రన్నింగ్ నోస్ అంటే కంటిన్యూస్ గా చీమిడి వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అలర్జిక్ రైనైటిస్. సో యూ కెన్ సీ అవర్ ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ వల్ల రెడ్ ఇచ్చి అండ్ వాటరీ ఐస్ విల్ బి దేర్. రెడ్ కలర్ ఐస్ విల్ బి దేర్ ఎట్ ద కార్నర్. అండ్ ఇచ్చి అంటే దురదలుగా. Sneezing will be there. Congestion and runny nose will be there. Itchy ears, itching sensation will be there. And buzzing sound. Buzzing sound means zzz, that kind of sound will be there in the ears. And sore throat will be there. Cough and postnasal drip means just like the flow of mucus, continuous flow of the mucus will be there. Occupational lung disease. ఇది కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిజీజ్. ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిజీజ్ అంటే కొంతమంది ఫ్యాక్టరీస్లో వర్క్ చేస్తుంటారు, లేకపోతే థర్మల్ ప్లాంట్స్లో వర్క్ చేస్తుంటారు. సో when the workers work in the chemical factories which are filled with the coal dust or silica or asbestos material or beryllium, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎస్పెషలీ ఫ్లెక్స్ ఫ్లెక్స్ తయారు చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళినప్పుడు మనం గమనించుంటాం, స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ విల్ బి యూజ్డ్. సో ఈ స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ ని దే ఇన్హేల్. ఇన్హలేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ద లంగ్స్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. ద లంగ్స్ ఆర్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు ద ఆక్యుపేషనల్, అంటే వాళ్ళు ఉండే ప్రదేశం వల్ల, వాళ్ళు చేసే జాబ్స్ వల్ల, అలాంటి ప్లేసెస్లో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటారు కాబట్టి దట్ the lungs are damaged because of their occupation. So it is called as occupational lung disease. Sorry. నెక్స్ట్, సో ఇలాంటి డిజీజెస్ అన్ని వచ్చినప్పుడు లంగ్స్ కి సంబంధించి ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తారు? సో లెట్స్ గో టు ద ఫస్ట్ వన్, స్పైరోమెట్రీ. So we might have heard it at least once or twice. Spirometry means a small apparatus is kept in the mouth. A small apparatus is kept in the mouth. You can see the way how he keeps it in the mouth. And he keeps on breathing. This person keeps on breathing. Inhalation and then exhalation. Same. Inhalation and then exhalation as quickly and as forcefully. So, ఎప్పుడైతే ఇతనికి నాస్ట్రిల్స్ ని బ్లాక్ చేస్తారో, ఒక క్లిప్ లాంటిది పెట్టి బ్లాక్ చేస్తారో, he will be inhaling and exhaling through the mouth only and very quickly. So this test takes nearly around 30 to 45 minutes. So ఇతను ఎలా ఇన్హేల్ చేస్తున్నాడు, ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద లంగ్ అనేది దేని మీద డిస్ప్లే అవుతుందంటే ఆన్ మానిటర్ స్క్రీన్. మనకు ఒక టీవీ లాంటి స్క్రీన్ మీద ఈ రీడింగ్స్ అన్ని వస్తుంటది. వెదర్ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ ప్రాపర్లీ ఆర్ వెదర్ హిజ్ లంగ్స్ ఆర్ డ్యామేజ్. ఒకవేళ డ్యామేజ్ ఏంటి, ఎంత ఎక్స్టెంట్కి డ్యామేజ్ ఏంటిది అని తెలుసుకునే దానికి ఈ టెస్ట్ ని యూజ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ దిస్ టెస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ స్పైరోమెట్రీ టెస్ట్. దెన్ వీ హ్యావ్ peak flow measurement. So what is meant by peak flow measurement? So they will be purchasing a peak flow meter. This small thing is called as peak flow meter. And then the patient will be made to stand and he will be inhaling. In the spirometry test lage, same, he will be inhaling and then he will be exhaling. So how many times he is able to do? Everything will be displayed on a meter. That is called as, in short, PEFR. So this is used to check your asthma. Ante breathing ane sarigga lekapothe, when the airflow is not proper, then your asthma is severe anamata. అంటే ఇప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళు షుగర్ టెస్ట్ ఎలా వాళ్ళు ఇంట్లోనే చేసుకుంటుంటారు, సేమ్ అలాగా ద పేషెంట్ కెన్ గెట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్డ్ with this instrument or with this apparatus called as peak flow meter. Then he will be able to monitor his asthma, whether it is more or whether it is normal. Then we have, earlier I told you what is meant by spirometry test.
ఇక్కడ చూస్తుంటారు బ్రీదింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ displayed on a screen. So a clip is kept on the nose and the technician will be monitoring, and the technician will be encouraging the patient. Yes, same. So we breathe with our nose, nostrils ద్వారా మనం breathe చేస్తాం. Here a clip is kept on the nose, so he has to inhale and exhale with the mouth only. And then lung volume measurement test అంటారు. సో లంగ్స్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది అని టెస్ట్ చేయడాన్ని ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. దాన్ని లంగ్ వాల్యూమ్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అంటారు. సో లంగ్ కెపాసిటీని, దాని వాల్యూమ్ని, సేమ్. సో ద లంగ్స్ ఫంక్షన్ని, వెదర్ ఎనీ క్రానిక్ డిజార్డర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద లంగ్, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్టెడ్ అంటే మరీ షార్ట్ అని అయిపోయిందా, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బ్లోటెడ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేటెడ్ పెద్దదైందా. సో హౌ కెన్ దే డయాగ్నోస్ ఇస్ త్రూ దిస్ లంగ్ వాల్యూమ్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్. And one more test is there that is called as arterial blood gas analysis. So arteries నుంచి they take the blood. దాంట్లో ఎంత ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఉంది, ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది బ్లడ్ లో అనేది వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. సేమ్ టు చెక్ ద రెస్పిరేటరీ స్టేటస్ ఆర్ మెటబాలిక్ స్టేటస్ చెక్ చేయడానికి కానీ, యాసిడ్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అని చెక్ చేయడానికి కానీ. సో దే టేక్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టరీస్ to monitor the presence of oxygen and the extent of carbon dioxide. Pulse oximeter. చాలా సార్లు మనం వినుంటాం ఇది pulse oximeter. During the time of corona, we might have used it also. So this is a small medical device which is used to measure the oxygen level. మన ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేసుకునేదానికి pulse oximeter యూస్ చేస్తారు. సేమ్. So this is the way how the pulse oximeter will be working, and you can have the same thing in our mobile also. Sleep study setup. Earlier మీకు చెప్పిన స్లీప్ అప్నియా అని, అంటే కొంతమంది ప్రాపర్గా పడుకోలేరు. ఎందుకు ప్రాపర్గా పడుకోలేరు అంటే వాళ్ళకి ఇన్హలేషన్ ఎగ్జలేషన్లో బ్రీదింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. బ్రీదింగ్లో బ్లాకేడ్ ఉండడం వల్ల, అంటే అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా నిద్ర మధ్యలో లేస్తూ ఉంటారు. దే గెటప్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్లీప్. దే విల్ బి గెటింగ్ కంటిన్యూస్ స్నోరింగ్ బాగా గురకబెట్టి పడుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు బాగా నిద్రపోతున్నారని కాదు. It does not show that he is having a proper sleep. So sleep disorders ఉండడం వల్ల they try to check the sleep disorder with the help of a machine that is called as sleep study setup. So a monitor is connected over here and the bells are tied to see the breathing అంటే ఎంత బ్రీత్ చేస్తున్నారని. So when we breathe, our lungs expand and contract. So these electrodes are attached to see the brain activity, and nasal cannula, it is attached over here. You can see nasal cannula. It will be checking the airflow, and the microphone will be recording the snoring. అంటే ఎంత గురకబెడుతున్నారు సేమ్ అనేది ఏది రికార్డ్ చేస్తుంది, ద మైక్రోఫోన్. అండ్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్ విచ్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఓవర్ హియర్, దే మానిటర్, దే అబ్జర్వ్ ద మజిల్ మూమెంట్స్. సో దే అలౌ ద పేషెంట్ టు స్లీప్. వెన్ ద పేషెంట్ స్లీప్స్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రికార్డెడ్. అంటే నోస్ నుంచి ఎయిర్ ఫ్లో ఎలా ఉంది, స్నోరింగ్ పెడుతుంటే ఎంత ఎక్స్టెంట్ గురక పెడుతున్నారు, అండ్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది, అండ్ బ్రీదింగ్ చేసేటప్పుడు ఎంత ఎక్స్టెంట్ బ్రీదింగ్ చేస్తున్నారు, వెదర్ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సెల్ ప్రాపర్లీ, అండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద మజిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మానిటర్డ్ ఇన్ ద స్లీప్ స్టడీ సెటప్. ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే ఎవరికైనా స్లీప్ డిజార్డర్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు దే కన్సల్ట్ ఎ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్. The next one is oxygen therapy. So oxygen therapy ante the lungs are unable to get the proper quantity of oxygen anamata. So మనకి సరౌండింగ్స్ లో, మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ కానీ సరిగ్గా లేకపోతే చూస్తుంటే మనం పేషెంట్స్ ని ఐసీయూలో కానీ సిసిలో కానీ వెళ్ళగానే ఆక్సిజన్ పెట్టేస్తుంటారు. That is nothing but administrating the supplemental oxygen. So వాళ్ళకి వైటల్ ఆర్గన్స్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడానికి వాళ్ళ లంగ్స్ the lungs are not able to take in the oxygen properly. They're not able to function properly. Then వెళ్ళగానే పేషెంట్ కి ఏమి ఇస్తారంటే ఆక్సిజన్ పెడతారు. So this oxygen is given
so as to make the vital organs function properly. This therapy is called as oxygen therapy. నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ థెరపీ. ఈ రెస్పిరేటరీ థెరపీని మానిటర్ చేసే వాళ్ళని రెస్పిరేటరీ థెరపిస్ట్ అంటారు. సో దీస్ రెస్పిరేటరీ థెరపిస్ట్ దే ఇవాల్యుయేట్ సేమ్ లంగ్స్ లో డిజార్డర్ ఉన్న, హార్ట్ లో డిజార్డర్ ఉన్న, అంటే లంగ్స్ లో డిజార్డర్, హార్ట్ లో డిజార్డర్ అని ఎందుకంటానంటే ద లంగ్స్ విల్ బి ప్యూరిఫైయింగ్ ద బ్లడ్, రైట్, అండ్ ద ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ విల్ బి సెంట్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్ అగైన్. సో మనం బిగినింగ్ లో చదువుంటాం ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హార్ట్, ఐ టోల్డ్ యూ సేమ్. సో when we breathe in, all the impure blood is sent to the heart, and then the heart will be purifying. When the blood is purified, the heart will be sending the purified blood to all the parts of the body. సో ఈ లంగ్స్ లో కానీ హార్ట్ లో కానీ డిజార్డర్ ఉన్నప్పుడు రెస్పిరేటరీ థెరపీ వర్క్ చేస్తారు. రెస్పిరేటరీ థెరపీ అంటే బ్రీదింగ్ అండ్ బ్రీదింగ్ ఇన్ అండ్ బ్రీదింగ్ అవుట్, దట్ ఈస్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ అనమాట. సో ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ మనకి చూస్తుంటారు యోగా కానీ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ చేస్తుంటారు, దాన్ని రెస్పిరేటరీ థెరపీ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెకానికల్ వెంటిలేషన్. సమ్ టైమ్స్ పేషెంట్స్ ని ఐసీయూలో ఉన్నప్పుడు, ఐసీయూ అంటే ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, సిసియు మీన్స్ క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్. ఐసీయూలో ఉన్నప్పుడు పేషెంట్స్ కి కొన్నిసార్లు దే just put him in the ventilator. Ventilator ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ మెకానికల్ డివైస్ విచ్ విల్ బి అసిస్టింగ్ ఫర్ ద ఆర్గాన్స్ టు వర్క్ ప్రాపర్లీ. సో దే అసిస్ట్ ద రెస్పిరేటరీ మజిల్స్ టు బ్రీత్ ప్రాపర్లీ. సో వెంటిలేటర్లో ఉన్నాడంటే తన లంగ్స్ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయట్లేదు కాబట్టి అతనికి ఈ మెకానికల్ డివైస్ వల్ల బ్రీదింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెకానికల్ వెంటిలేషన్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చినప్పుడు సేమ్ కొన్నిసార్లు లంగ్స్ బాగా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దే డూ ద లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఇఫ్ ఎ పర్సన్ పాసెస్ అవే, ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ లంగ్ ని సేమ్ ఎవరికైతే పేషెంట్కి బాగాలేదు డ్యామేజ్ లంగ్ ని దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తారు. సో ద రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ లంగ్, సేమ్ the replacement of a bad lung with a good lung is called as lung transplantation. So bad lung ni తీసేసి good lung తో రీప్లేస్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as lung transplantation. సో ఈ లంగ్ డిజీజెస్ అన్ని అంటే ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ డిజీజెస్ అన్ని, పల్మనరీ డిజీజెస్ అన్ని ఎక్కువ ఎందుకు వస్తాయి, ఇవి వచ్చినప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైఫ్ స్టైల్ మెడికేషన్ అంటారు. దీన్ని లైఫ్ స్టైల్ మెడికేషన్. లైఫ్ స్టైల్ మెడికేషన్ అంటే మనం మన లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ చేసుకోవాలి. ఎలాగా? ప్రాపర్ స్లీప్ షుడ్ బి దేర్. మినిమం 6 hours to 8 hours స్లీప్ విల్ బి దేర్. స్లీప్ షుడ్ బి దేర్. వీ షుడ్ క్విట్ ఆల్కహాల్. అంటే ఆల్కహాల్ తాగడం మానేసేయాలి, టొబాకో చూ చేయకూడదు, స్మోకింగ్ మానేసేయాలి. సో అందుకని మనం ఎప్పుడైనా మూవీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ ద బిగినింగ్ దే విల్ బి దేర్ వన్ డాక్యుమెంటరీ విల్ బి దేర్, that lady will be chewing the tobacco వల్ల ఏంటంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది. సేమ్ అండ్ they should quit smoking, they should quit alcohol, they should quit tobacco. And diet, a proper diet should be taken. A healthy diet అంటే మనకి ప్రోటీన్ లెవెల్ తక్కువ ఉందని ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. సేమ్ సో వీ షుడ్ ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. సో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్. సేమ్ సో లిమిటెడ్ గా బ్యాలెన్స్డ్ గా తీసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్యాలెన్స్ డయట్. అండ్ వెయిట్ కూడా మరీ అండర్ వెయిట్ ఉండకూడదు, ఓవర్ వెయిట్ ఉండకూడదు. సో మన హైట్ ప్రకారం మన వెయిట్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ వీ షుడ్ డూ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాపర్లీ. సో వాకింగ్ కానీ లేకపోతే జాగింగ్ కానీ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, యోగా ఇలాంటివి చేయడం వల్ల అవర్ బాడీ విల్ బీ హెల్దీ అండ్ ఫిట్. సో వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద సన్. సేమ్ అంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్ అవి రాకుండా కానీ ఆర్ ఎక్సెసివ్ హీట్లో వెళ్ళినప్పుడు, ఒక సన్నీ డే వెళ్ళినప్పుడు వీ మే గెట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, వీ మే గెట్ సన్ స్ట్రోక్ ఆల్సో. సన్ స్ట్రోక్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద సన్. అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యూ మనకి ఆస్తమా కానీ లేకపోతే లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ ఇవన్నీ దేనివల్ల వస్తుందంటే వెన్ వీ స్టే ఇన్
ఏ పొల్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ, హజార్డస్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ, డేంజరస్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ ఉండే ఏరియాలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్‌కి వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటది. అండ్ వి షుడ్ వెనెవర్ వి హావ్ ఎనీథింగ్ వి షుడ్ కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్. ఫ్రీక్వెంట్‌గా డాక్టర్ కంటే ఎవ్రీ 6 మంత్స్‌కి ఒకసారి జనరల్ చెకప్‌కెళ్ళి మనం చెక్ చేసుకుంటా ఉంటే వి కెన్ అవాయిడ్ ద లంగ్ డిసీజెస్ అండ్ వి కెన్ హ్యావ్ ఎ హెల్తీ ఫిట్‌నెస్. సో లంగ్ సర్జరీ చేశారు. ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ యూ లంగ్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్. సో లంగ్ వాల్యూమ్ రిడక్షన్ సర్జరీ అంటారు. లంగ్ వాల్యూమ్ రిడక్షన్ సర్జరీ అంటే ఈ వర్డ్‌లోనే ఉంది. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లంగ్ మీన్స్ ద ఎక్స్‌టెంట్ ఆఫ్ ద లంగ్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్, రిడ్యూస్డ్ అంటే ఏదైతే చెడిపోయి ఉంటదో లంగ్‌లో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగ్ ఈస్ రిమూవ్డ్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ lung volume reduction surgery. The disease part of the lung is removed. Next, we have chest tube insertion procedure. See, chest tube insertion procedure. ఈ చెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్సర్షన్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక ట్యూబ్ ని మన బాడీలోకి త్రూ అవర్ మౌత్ దే ఇన్సర్ట్ ఎ ట్యూబ్ ఇన్ టు ద చెస్ట్. సో ఎలాంటి అబ్నార్మల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే అన్నెసరీ ఎయిర్ ఉన్నా కానీ ఆర్ బ్లడ్ ఆర్ ఎనీ ఫ్లూయిడ్ ఇలాంటిది మన ప్లూరల్ స్పేస్లో ఉన్న అంటే లంగ్ దగ్గర ఉన్న లైనింగ్లో ఉన్న స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్పేస్లో ఉన్న అబ్నార్మల్ ఎయిర్ ఐ మీన్ ఎక్సెసివ్ ఎయిర్ కానీ బ్లడ్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఫ్లూయిడ్ కంటెంట్ని తీసేయడానికి దే యూజ్ దిస్ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ చెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్సర్షన్ మెథడ్. సో ఇదేమవుతుందంటే ఈ చెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్సర్షన్ మెథడ్ ద్వారా ఆ ట్యూబ్ లోపలికి వెళ్ళి ఎక్సెస్ ఎయిర్‌ని గానీ, ఆ బ్లడ్‌ని గానీ, ఫ్లూయిడ్‌ని గానీ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ చేస్తది. అంటే టేక్ ఔట్ చేస్తది. నెక్స్ట్ ట్రాకియోస్టమీ. సో ఇది చాలా మంది పేషెంట్స్‌ని చూస్తుంటారు హాస్పిటల్‌కెళ్ళినప్పుడు. వాళ్ళకి ఇక్కడ మెడ దగ్గర ఒక చిన్న పైప్ లాంటిది పెట్టుంటారు. గమనించుంటారు మీరు. అసలేంటి పైప్ ఇలా పెట్టుకున్నారని. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ట్రాకియోటమీ ఆర్ ట్రాకియోస్టమీ. సో సర్జన్ ఏం చేస్తాడంటే అంటే సర్జన్ అంటే ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్ హెల్ బి కీపింగ్ ఎ స్మాల్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ద ట్రాకియా. ఈ ట్రాకియా దగ్గర ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ చేస్తాడు. సేమ్ ఐ హావ్ షేర్డ్ సమ్ వీడియోస్ యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ అండ్ ఈ ట్రాకియోటమీ వీడియో కూడా మీకు షేర్ చేస్తుంది. వే హౌ ద కట్ ఇస్ డన్ అన్నమాట. సో ఒక కట్ పెట్టిన తర్వాత ఈ ట్రాకియాలో దే విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ ఎ స్మాల్ ట్యూబ్ సో దట్ ద పేషెంట్ క్యాన్ బ్రీత్. సేమ్ అండ్ సమ్ పీపుల్ ఇందాక మీకు చెప్పాను మెకానికల్ బ్రీదింగ్ అని. సో దానివల్ల ఏంటంటే మెకానికల్ మిషన్ ద్వారా అంటే వెంటిలేటర్ ద్వారా బ్రీదింగ్ చేస్తారు. ఇఫ్ అంటే కంటిన్యూస్‌గా వాళ్ళు బ్రీదింగ్ అలా చేయలేక అంటే ఐ మీన్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ వెంటిలేటర్ మీద ఉండలేరు కాబట్టి సో సమ్ టైమ్స్ టు ఎయిడ్ దెమ్ టు హెల్ప్ దెమ్ దే ప్రొవైడ్ దిస్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ట్రాకియోటమీ. Some people are connected to a ventilator if they have trouble breathing on their own. So a tracheostomy may be a temporary for some patients and కొంతమందిలో ఇది పర్మనెంట్ గా కూడా దాన్ని ఉంచేస్తారనమాట. స్మోకింగ్ సెసేషన్ అంటే కొంతమంది స్మోకింగ్ అంటే వాళ్ళకి కొంచెం లంగ్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఆస్తమా రావడం వల్ల కానీ లేకపోతే లంగ్ డిసీజెస్ రావడం వల్ల కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే స్మోకింగ్ ని క్విట్ చేసేయాలనుకుంటారు, మానేయాలనుకుంటారు. బట్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్విట్ స్మోకింగ్ అంటే వాళ్ళుగా స్మోకింగ్ ని మానలేకపోతారు కాబట్టి దెన్ దే ఆర్ గివెన్ దిస్ రీహాబిలిటేషన్ మెథడ్స్ అన్నమాట. సో స్మోకింగ్ సెసేషన్ అంటే హౌ టు లీవ్ స్మోకింగ్ అనేది వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తారనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ హెల్ప్ ఇండివిజువల్స్ క్విట్ స్మోకింగ్. లంగ్ రిసెక్షన్. సో ఇందాక మీకు చెప్పాను సేమ్. సో ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ లంగ్ ఉంటుందో ఆర్ ఎనీ ట్యూమర్ ఇస్ దేర్ ఆ ట్యూమర్స్ ని రిమూవ్ చేసేదానికి ఏమంటారంటే లంగ్ రిసెక్షన్ అంటారు. So those are the things which are related to the lungs or pulmonology or the respiratory tract system. Now let's go to radiology. Radiology అనేది ఏంటంటే ఎస్పెషలీ ఎప్పుడైనా డాక్టర్స్ డయాగ్నైజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను మా డాక్టర్స్ 3 యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. ఫస్ట్ దే ప్రివెంట్ ద డిసీజెస్, దే డయాగ్నైజ్ ద డిసీజ్ అండ్ దే ట్రీట్ ద డిసీజ్. ప్రివెన్షన్‌కి కొంతమంది వెళ్తుంటారు. అంటే రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ చేసుకుంటా ఉంటారు. ఏమైనా సింప్టమ్స్ కనపడుతున్నాయా? ఉంటే ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేయాలి డిసీజ్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి. నెక్స్ట్ డయాగ్నైజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ట్రీట్ చేస్తారు. డయాగ్నైజ్ అంటే
ఆ సిక్‌నెస్ ఎంతవరకు ఉంది? ఆ ఇల్‌నెస్ ఎంతవరకు ఉంది? దాన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి? అంటే డ్రగ్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలా? లేకపోతే ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలా? లేకపోతే ఎనీ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలా? ఆర్ సర్జరీ ద్వారా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలా అనేది దే డిసైడ్. సో, వాళ్ళు డిసైడ్ చేసేది దేని మీద బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేస్తారంటే, బై ద రిపోర్ట్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద రేడియాలజిస్ట్. సో, ఎప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే, టెస్ట్స్ మీద రిలై అవుతారు. డిపెండ్ అవుతారు. సో, ఈ టెస్ట్‌ని కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరంటే రేడియాలజీ డిపార్ట్‌మెంట్. సో, రేడియాలజీ ఈస్ ఎ మెడికల్ స్పెషాలిటీ యూజింగ్ మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీస్. సో, మెడికల్ ఇమేజింగ్ అంటే మన ఇమేజెస్ మన బాడీలోని పార్ట్స్‌ని ఇమేజెస్ తీస్తారు. ఫోటోస్ తీసి డాక్టర్స్‌కి ఎయిడ్ చేస్తారు. అంటే హెల్ప్ చేస్తారనమాట. సేమ్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ డామేజ్డ్ టు హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ డామేజ్డ్ అనేది. సో, నౌ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ రేడియాలజీ. రేడియాలజీ వల్ల మనం డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాం. సో, రేడియాలజీలో చాలా రకాలున్నాయి. సేమ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ద డాక్టర్స్ యూజ్? ఎక్స్-రే ఆర్ సీటీ, సీటీ స్కాన్ అంటారు. సీటీ స్కాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటెడ్ టోమోగ్రఫీ ఆర్ ఎంఆర్ఐ అంటారు. మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్, అల్ట్రాసౌండ్ సేమ్ అండ్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్. సో, ఈ మెడికల్ ఇమేజింగ్ అంటే the main thing is they should be able to identify the medical condition. అంటే ఆ డిజీజ్ ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంది, దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తారు. సేమ్. సో లెట్ us learn few అన్నమాట. What are the methods which are used to diagnose the disease? Cystoscopy. సో ఎండోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది యూరినరీ బ్లాడర్. సో యూరినరీ బ్లాడర్‌ని గాని, యూరెథ్రాని గాని దాంట్లో ఎలాంటి ఎయిల్మెంట్స్ ఉన్నా దే సెండ్ ఎ పైప్ లైక్ థింగ్ అండ్ దే ఎగ్జామిన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సిస్టోస్కోపీ. అంటే యూరినరీ బ్లాడర్‌లో గాని, యూరెథ్రాలో గాని ఎలాంటి అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా కూడా దే ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ఎక్స్టెంట్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. బ్రాంకోస్కోపీ. బ్రాంకోస్కోపీ అంటే ద సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడేంటంటే దే విజువలైజ్ ద లంగ్స్ అండ్ దే కలెక్ట్ ద శాంపుల్. అంటే లంగ్స్ లోపలికి ఒక పైప్ లాంటి దాన్ని పంపించి అండ్ దెన్ దే అనలైజ్ అక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎంత ఎక్స్టెంట్‌కి ఉంది అని దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ బ్రాంకోస్కోపీ. సో we know what a fracture is. Fracture అంటే ఏంటి? A crack in the bone or a break in the bone. సో ఈ క్రాక్ ఇన్ ద బోన్‌ని, ఆ బ్రేక్ ఇన్ ద బోన్‌ని మనం దేంట్లో చూస్తాం? యూజువల్లీ వి చెక్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఎక్స్-రే. సేమ్ డిస్‌లొకేషన్. డిస్‌లొకేషన్ అంటే ఏంటి? ఆ పార్ట్ కాకుండా సెపరేట్‌గా లొకేట్ ఏంటిది. ద డిస్‌లొకేషన్, ద డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్ ఆఫ్ ఎ జాయింట్ ఆర్ బోన్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ పొజిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డిస్‌లొకేషన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద రేడియోగ్రాఫిక్ ఫైండింగ్స్. అంటే డీజనరేటివ్ చేంజెస్ ఉంటది. సో ఏజ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ వల్ల అంటే మనకి నీస్‌లో ఎక్కువ పెయిన్ వస్తా ఉంటది. సేమ్ అండ్ మనకి బోన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువ వస్తా ఉంటది. బోన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంటది. బోన్ డెన్సిటీ అంటే బోన్ యొక్క కాల్షియం కెపాసిటీ తగ్గిపోతా ఉంటది. థిక్‌నెస్ తగ్గిపోతా ఉంటది. దానివల్ల ఏందంటే కొంతమందికి బోన్స్ ఎస్పెషల్లీ ద లేడీస్ 40+ లేడీస్ వాళ్ళకి బోన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతా ఉంటది. సో అలాంటి వాళ్ళకేంటంటే దే చెక్ ద బోన్ డెన్సిటీ. ఆ బోన్స్‌ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి దే గో విత్ మెడికేషన్ అన్నమాట. ఇన్‌ఫిల్ట్రేట్. సో అబ్నార్మల్ డెన్సిటీ అంటే అబ్నార్మల్ డెన్సిటీ ఉన్న లంగ్స్‌లో గాని, ఈ లంగ్స్‌లో అబ్నార్మల్ డెన్సిటీ ఉండడం వల్ల న్యూమోనియా గాని, పల్మనరీ డిసీజెస్ గాని వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటదన్నమాట. నోడ్యూల్స్ అంటే స్మాల్ మాసెస్ విల్ బి దేర్. అంటే చిన్న అంటే మనకి పింపుల్స్ లాగా చిన్న కండలు లిటిల్ బిట్ ఆహ్, tissues will be there. So they may be tumors will be there. These tumors they are benign or they are malignant. Same. సో కొన్ని మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని నార్మల్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటివన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి రేడియోగ్రఫీ అనేది చాలా యూజ్‌ఫుల్ అన్నమాట. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ us know what a mass is. An abnormal growth or tumor. సేమ్. సో దాన్ని మాస్ అంటారు. సో ఈ మాస్‌ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా రేడియోగ్రఫీని యూజ్ చేస్తారు. ఫారిన్ బాడీస్. ఫారిన్ బాడీస్ అంటే చిన్న పిల్లలు కొన్నిసార్లు కాయిన్ మింగేస్తుంటారు. సో కాయిన్ మింగేసినప్పుడు ఆహ్, పేషెంట్ ఏ కాయిన్ మింగాడు అంటే
₹1 కాయినా, ₹5 కాయినా అని. అది ఎందుకు ₹1 కాయినా, ₹5 కాయినా అంటున్నానంటే, బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ దే విల్ బి గోయింగ్ అహెడ్ విత్ ద ట్రీట్మెంట్. అంటే అది చిన్న మెటీరియలా, పెద్ద మెటీరియలా, ఆర్ ఎనీ స్ప్లింటర్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ బిట్స్ ఆఫ్ పీసెస్, మెటాలిక్ పీసెస్ ఉన్నాయా? సో ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? ఎక్కడ ప్లేస్ అయింది? దాన్ని తీయాలంటే ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్‌తో తీయాలి? లేకపోతే ఏం చేయాలి? హౌ టు రిమూవ్ ఇట్ అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా రేడియోగ్రఫీ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్‌ఫుల్ అన్నమాట. బౌవెల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే motions. Yeah, I told you earlier, please, whoever is raising the hand, you can please chat with me in my mobile. Um, I'm having a look at my mobile too. In case anything is there, you can send a normal message or WhatsApp message. It's 812-123-1232. ప్రతి క్లాస్లో చెప్తున్నాను. Zain, now let there not be any blockage or flow in the class. So bowel obstruction అంటే the blockage of the intestines, ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కానీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో కానీ బ్లాకేజ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మోషన్కి ఫ్రీగా వెళ్ళలేరు అనమాట. సో అలాంటి బ్లాకేజ్ ఉంటే ఆ బ్లాకేజ్ ఎంత వరకు ఉంది, ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది అనేది దే ఇన్సర్ట్ ఎ పైప్ విత్ కెమెరా అండ్ దే ట్రై టు ఐడెంటిఫై. ఒక పైప్‌ని ఇన్సర్ట్ చేసి దాంట్లో కెమెరా ఉంటది. ఆ కెమెరా ఒక మానిటర్ మీద చూపిస్తా ఉంటదనమాట. అంటే ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్ అవుతుంది, ఎంతెంత ఎక్స్‌టెంట్ బ్లాక్ అవుతుంది. సో దానివల్ల తనకి ఆ బవెల్స్ అనేది అబ్‌స్ట్రక్ట్ అవుతున్నాయి. తనకి ఫ్రీ మోషన్ అవ్వలేకపోతుంది అని. ఇవన్నీ రేడియోగ్రఫీ కిందొస్తది. నిమోనియా. నో, ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ నిమోనియా ఇస్ ఎర్లియర్. నో, హెమరేజ్. హెమరేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఎస్పెషల్లీ వి హియర్ ద వర్డ్ హెమరేజ్ అండ్ బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అంటారు. బ్రెయిన్‌లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గట్టి దెబ్బ తగిలినప్పుడు, బ్లో అంటే క్రికెట్ బాల్ ఏదైనా తగిలినప్పుడు గానీ, లేకపోతే వాళ్ళు సడెన్‌గా పైనుంచి పడిపోయినప్పుడు గానీ, సో అక్కడేమవుతదంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవుతది. బ్లడ్ క్లాట్ అంటే బ్లడ్ రక్ బ్లడ్ అక్కడ గడ్డ కడతది. రక్తం గడ్డ కడతది. సో అలాంటప్పుడు దే గో ఫర్ ద సీటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ అవి తీసి చూస్తారు. అంటే బ్లడ్ ఎక్కడెక్కడ క్లాట్ అయింది, ఎంత ఎక్స్టెంట్ క్లాట్ అయింది. సో దీన్ని ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా మన బ్లడ్‌ని కరిగించొచ్చా? లేకపోతే సర్జరీ చేయాలా? అని సర్జన్ డిసైడ్ చేస్తాడు. ఏ బేస్ మీద సర్జన్ డిసైడ్ చేస్తారంటే, ఈ టెస్ట్ ద్వారా. అంటే బ్లడ్ క్లాట్ ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకుంది, ఏ సైడ్ ఉంది, ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకుంది అని. సో ఒకవేళ బ్లడ్ క్లాట్ గాని తక్కువగానే ఉంటే దే దే గో ఫర్ ద ఇంజెక్షన్స్. అంటే ఐ థింక్ ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 40,000 ఆర్ 50,000 ఒక ఇంజెక్షన్. అలాంటి ఇంజెక్షన్ ఏస్తే ఇమ్మీడియేట్‌గా బ్లడ్ క్లాట్ తగ్గిపోతది. నార్మల్‌గా వచ్చేస్తదనమాట. ద క్లాట్ డిక్రీజెస్. ఒకవేళ బ్లడ్ క్లాట్ కానీ ఎక్కువుంటే దెన్ దే గో ఫర్ సర్జరీ. అండ్ దెన్ we have X-rays. So I told you what an X-ray is. So X-rays వల్ల ఏం చేస్తుంటే ఎక్స్‌రేస్ ఆర్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ రేడియేషన్. సో ఈ ఎక్స్‌రేస్ అనేది మన బాడీ నుంచి పెనిట్రేట్ అవుతా ఉంటది. దే జస్ట్ టేక్ ఎ పిక్చర్. సో బోన్స్ అన్నీ వైట్ కలర్‌లో అపియర్ అవుతాయి. మనం చూస్తుంటాం ఎక్స్‌రేలో. బోన్స్ అన్నీ వైట్ కలర్‌లో అపియర్ అవుతది. అండ్ ఆల్ ద ఎయిర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ విల్ బి బ్లాక్. సేమ్. సో మిగతా స్ట్రక్చర్స్ ఎలాంటివున్నా కూడా అవి గ్రే కలర్‌లో కనపడుతూ ఉంటాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద డెన్సిటీ. సేమ్. సో ఎక్స్‌రేస్ అనేది మనకేమి క్లియర్‌గా మనకి తెలియజేస్తుంటే, ఇఫ్ ఎనీ అబ్స్ట్రక్షన్ ఇస్ దేర్, ట్యూమర్స్ ఉన్నా కూడా, డిసీజెస్ ఉన్నా కూడా, ఆర్ మనకి బోన్స్ బ్రేక్ అయినా కూడా, ఆ ఎక్స్‌రేస్ అనేది క్లియర్ ఇండికేట్ చేస్తది. అంటే ఐ టోల్డ్ యూ బోన్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ వైట్ కలర్. ఒకవేళ క్రాక్ వచ్చినప్పుడు మధ్యలో బ్లాక్ ఉంటది లైన్. ఒక సన్న లైన్ లాంటిది ఉంటది. ఆ బ్లాక్ లైన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ద ఎయిర్ అన్నమాట. సో ఆల్ ద స్పేసెస్, ద హాలో స్పేసెస్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. CT scan. We know what a CT scan is. CT scan అంటే computed tomography. So దీన్నే CT scan అంటారు. So this CT scan is much more powerful than an X-ray. So they produce images inside of the body. అంటే బోన్స్, మజిల్స్, ఫ్యాట్ అండ్ బ్లడ్ వెసల్స్ వీటన్నిటి గురించి మనకి ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా రావడానికి ఏది బాగా క్లియర్ కట్ ఐడియా ఇస్తదంటే సిటీ స్కాన్. అంటే మజిల్స్‌లో ఎలాంటి అబ్‌నార్మల్ గ్రోత్ ఉన్నా గానీ, లేకపోతే ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా గానీ, దట్ క్యాన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ సిటీ స్కాన్. MRI. See, this is CT scan.
and this is MRI. MRI means magnetic resonance imaging. See, magnetic resonance imaging ante this is far better than a CT scan, which is little bit expensive also. MRI పంపిస్తారు. MRI ఇంకా కాస్ట్లీ, ఎందుకంటే the images are crystal clear and everything will be identified very easily by a radiologist. సో MRI తీయడం వల్ల ప్రతి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రేడియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. ఆ రిపోర్ట్ ని మన సర్జన్ గాని మన డాక్టర్ గాని చూస్తారనమాట. అంటే ఆ రిపోర్ట్ లో ఏముంది, ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది డ్యామేజ్ అని. సో దట్ ఈస్ రిపోర్ట్ గివెన్ బై ద రేడియాలజిస్ట్. సో డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ అల్ట్రాసౌండ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై అల్ట్రాసౌండ్? ఈ అల్ట్రాసౌండ్ సిగ్నల్స్ ని దే సెండ్ ఇన్సైడ్ ద పేషెంట్. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు రేంజ్ అవుతుంది అంటే బిట్వీన్ 2 to 15 megahertz. So by using this ultrasound, they send the sound signals and they identify or they diagnose the patient's problem anamata. That is called as ultrasound diagnosis. The shortened form of PET, the PET means positron emission tomography. దానికి షార్ట్ అండ్ ఫామ్ ఏంటంటే కాంట్రాక్టెడ్ ఏంటంటే పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ ఇస్ కాల్డ్ as PET. సో this machine can image biological and chemical activities. అంటే మన బ్రెయిన్ లో ఎలాంటి స్కేరీ ఈవెంట్స్ జరిగినా కానీ ఆర్ మన బ్రెయిన్ కి ఎక్స్రే తెస్తే క్లారిటీ రాదు. సేమ్ దెన్ దే గో ఫర్ సిటీ అండ్ దెన్ దే గో ఫర్ ఎంఆర్ఐ. సేమ్. సో దిస్ ఈజ్ బెటర్, అంటే పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ మ్యామోగ్రఫీ అంటారు. మ్యామోగ్రఫీ అంటే సపోజ్ ఎవరికైనా ఫీమేల్స్ కి ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి నేను చెప్పినప్పుడు ఆంకాలజీ టాపిక్ చెప్పాను. బ్రెస్ట్ మీద ఎలాంటి డాట్స్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే పెయిన్లెస్ స్వెల్లింగ్స్ ఉన్నా కానీ దెన్ దే గో అండ్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. ఎవరిని కన్సల్ట్ చేస్తారు? ఆంకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేస్తారు. Whoever is raising the hand, please send a normal message in my mobile. I repeatedly request you. Now, so you can see over here, normal mammogram and cancerous growth unte. And then you can see benign cyst. Ikkada oka cyst undi, it's not cancerous. Here calcium is there. So in mammography test valla each breast is compressed horizontally. So breast ni compress chesaru ante on the two pieces it will be kept and it will be compressed, means pressed. The plates then are compressed to flatten the breast tissue and then images are taken. So ee mammography valla elanti disorders unna kuda related to the breast they are identified anamata. See, next is angiography. So angiography ante it is also a type of x-ray, కానీ ఇది మన బ్లడ్ వెజల్స్ ని తీస్తుంది అనమాట. ఎక్స్రే బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ నాట్ క్లియర్లీ షోన్ ఇన్ అన్ ఎక్స్రే. సో అందుకని ఏ కాంట్రాస్టింగ్ మెటీరియల్ ఇస్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ యువర్ బ్లడ్ ఫస్ట్. సో మనకి ఇంతకుముందు చెప్పాను మన స్పైనల్ కార్డ్ లో కూడా ఒక కాంట్రాస్టింగ్ మెటీరియల్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారని. అలాగే మన బ్లడ్ లో ఫస్ట్ కాంట్రాస్టింగ్ మెటీరియల్ ని ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ అన్ని హైలైట్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ హైలైట్ అయిన తర్వాత దే డూ దిస్ టెస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ యాంజియోగ్రఫీ. యాంజియోగ్రఫీ చేసిన తర్వాత మన బ్లడ్ వెసల్స్ అన్ని ఒక కలర్ లో అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అన్ని ఒక కలర్ లో ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతాయి అనమాట. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంజియోగ్రఫీ. ఎండోస్కోపీ, this also we might have heard several times. Endoscopy ante mana body loki they send an instrument called as endoscope. ఇది ఒక లాంగ్ థిన్ ఫ్లెక్సిబుల్ ట్యూబ్, సన్న ట్యూబ్ లాంటిది ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ అరౌండ్ వెరీ స్మాల్, అంటే లైక్ యూ కెన్ సే 1 centimeter లైక్ దట్. అలాంటి ట్యూబ్ ని దే సెండ్ ఇన్సైడ్ అవర్ ట్రాకియా అండ్ the tube key at the end there will be a light and camera will be there. Light will be there and camera will be there. Ante body lo kellin tarvata darkness untadi and for that purpose a light is there
అండ్ ఆ లైట్ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు కదా, కెమెరా ఈస్ ఆల్సో నీడెడ్. సో ఈ లైట్ ఒక కెమెరా బోత్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు ద ట్యూబ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ ఇన్ టు ద బాడీ, ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద బాడీ, అండ్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ కలెక్టెడ్ అండ్ దే ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. దాన్ని ఎండోస్కోపీ అంటారు. సో an endoscope gives the doctor an